Plus d'un mois déjà que le corps mutilé de Martinez Zogo a été retrouvé. Des investigations se poursuivent toujours au secrétariat d'État à la Défense, où plusieurs hautes personnalités soupçonnées d'être impliquées dans ce meurtre horrible ont été interpellées afin de faire la lumière sur cette affaire. Martinez Zogo, de tout cœur avec toi. 28 degrés Celsius est la température de la ville de Douala ce soir. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour votre 20h bilingue. Good evening for me, Armstrong Sanda. Bonsoir, Christine Babanda. We're thinking Martinez Zogo, he was assassinated. It's over 1 month and 2 weeks that his assassination case went viral in Cameroon, in Africa. And of course, persons arrested in connection to that are still being questioned at the State Defense Secretariat in the nation's political capital city, Yaoundé. Ladies and gentlemen, in tonight's edition of the news, we shall tell you that one person has been arrested in connection to an explosion that left 19 persons wounded in Boya, chief town of the southwest region of Cameroon. Victims include individuals and athletes who are participating in the 2023 edition of the Mount Cameroon Race of Hope. We shall also be taking you to the winners of this edition of the mountain race, and out of Cameroon to the neighboring Federal Republic of Nigeria, where over 90 million persons answered present today in polling stations across Nigeria to vote Nigeria's president, the successor of President Muhammadu Buhari. Our special correspondent, or special envoy to Lagos, Nigeria, Babila Jonathan, will be taking us to some polling stations in Nigeria, but one where one of the front runners, Tinubu Ahmed, took place or came as far as the voting exercise is concerned. Ladies and gentlemen. À la une de votre journal ce soir, 21e édition de l'ascension du Mont Cameroun. Plusieurs blessés ont été enregistrés lors de 3 explosions à la bombe artisanale lors du départ de la course de l'espoir à Bouéa dans le sud-ouest du pays. L'incident n'a pas empêché la multitude d'athlètes présents à cette compétition d'aller à l'assaut de l'une des plus hautes montagnes de l'Afrique. Le reportage de nos envoyés spéciaux est à suivre dans ce journal. Et puis à l'étranger, élections au Nigeria. Le vote pour les élections présidentielles, législatives et sénatoriales s'est refermé ce samedi 25 février. Au total, 18 candidats se sont une fois de plus présentés pour le scrutin présidentiel. De l'ambiance dans les bureaux de vote aux plaintes des électeurs en passant par le taux de participation, nos envoyés spéciaux nous disent tout. Voilà pour les titres. Dans l'actualité nationale de ce samedi, 3 explosions ont retenti au cours de la course de l'espoir dans la ville de Bouéa, région du sud-ouest du pays. L'explosion a fait plus de 15 blessés. L'ascension s'est déroulée dans un contexte de peur. L'une des bombes était dissimulée dans une voiture cachée, dans une vieille voiture dissimulée sur le parcours des athlètes. Plus de précisions avec nos envoyés spéciaux François Dikoumé, Francis Eloumou. Sur le trajet de la course depuis ce matin, 3 explosions sont survenues. La plus grave, justement, c'est ici, au lieu dit Bounouma. Nous sommes à Bouya, dans la région du sud-ouest. L'explosion en question est survenue juste derrière moi. Là, vous voyez la voiture des forces armées garée. Les premières informations recueillies ici nous font savoir qu'il s'agit d'une voiture qui a été piégée par des personnes non identifiées. Dans les environs de 7h25, 7h20-25. Quand on a donné le coup d'envoi, donc nous on était ici en route en attendant les premiers coureurs pour les voir. Directement quand ils étaient à 100 mètres de notre distance, on a compris l'explosion maintenant qui était tout juste à côté de là où j'étais tenu. Et il y avait beaucoup de gens là-bas. Donc quand ça s'est explosé, les gens étaient en débandade quoi. Même les coureurs, il y a certains qui se sont retournés pour rentrer, certains sont entrés dans le quartier.
On a interpellé un personne. Ici, l'hôpital régional de Boya où a été admis les 19 blessés de l'explosion qui est survenue très tôt ce matin sur la route de la course de l'espoir au niveau du lieu dit Bundouma. Nous sommes venus justement s'enquérir de la situation. J'ai seulement entendu quelque chose où c'était quoi, ça m'a cogné ici là au poitrine. Quand je suis tombé, je me suis réveillé, j'étais dans la fumée. Et après, je me suis seulement trouvé qu'elle était dans l'ambulance. Quand on courait, je suis arrivé vers un endroit qu'on appelle Biaka Street. Et j'ai seulement compris un son. Et j'ai cru que c'était l'explosif et j'ai seulement vu le sang qui coulait sur ma poitrine. En réalisant, je me suis dit que j'étais à terre. Ils suivent depuis ce matin des soins intensifs en vue de revenir à la santé. Voilà donc la situation ici à l'hôpital régional de Boya, d'où nous signons François Dikoumé, Fabrice Lemou pour Équinoxe Télévision. Notre envoyé spécial Fabrice Eloumou aux côtés des victimes de l'explosion de la course de l'espoir. Adamou Issa Bibiba remporte la 28e édition de la course de l'espoir dans la catégorie senior monsieur. Du haut de ses 32 ans, le ressortissant du Nord-Ouest a fait un chrono de 4h40 15 secondes. Il succède ainsi à Elvis Sanbila, vainqueur de la 27e édition. Adamou Issa a reçu la somme de 10 millions de francs CFA du comité d'organisation chapeauté par la Fédération d'athlétisme. C'est d'ailleurs la même somme qu'a reçu Tata Karine, vainqueur de la catégorie senior dame avec un temps de 5h10 1 seconde. La jeune dame de 25 ans, originaire du département de Mbui dans le nord-ouest du pays, est à son 5e sacre. L'artiste musicien Ekambi Brillant repose désormais à Dibombari dans le département du Mungo où il a été élevé chevalier national de l'ordre de la valeur à titre posthume. Un parterre de personnalités constitué de pontes de l'administration, d'autorités religieuses et d'artistes ont rendu un dernier hommage à cette mastodonte du Makossa. Plus de précisions dans ce reportage que signe Ulrich Ngonomala et Jires Yopa. Spectacle terminé, le rideau se referme à Dibombari, dans le département du Mungo. Monsieur Ekambi Brillant. L'artiste musicien Ekambi Brillant a tiré sa révérence. Il est décoré à titre posthume. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national de la valeur à titre posthume. À ces obsèques, famille et amis se succèdent près du cercueil, attifés de gerbes de fleurs, pour témoigner le vécu de Motamounia. Entendez par là l'homme important. Rien était mon oncle, il était également un ami. Je le répète une fois de plus, jusqu'au dernier jour, c'était un homme très heureux. Il a mis en place sa maison d'édition Africa Umba. Voilà l'origine d'Africa. Brillant ne passait pas un jour sans acheter et lire le journal Le Monde. Pour être à même de suivre l'actualité internationale, non seulement de suivre, la comprendre et de l'expliquer. Monseigneur Dieudonné Espoir à Tangana, évêque du diocèse de Komsamba, bénit la mémoire et les œuvres d'un des rois du Makossa. Dieu ouvre grand les bras pour accueillir Ekambi Brillant avec tout ce qu'il a fait de bien et de beau dans sa vie. Que cette espérance donne la paix à nos cœurs. Recueillons-nous donc en pensant à tout ce que nous avons vécu avec lui. Décédé le 12 décembre 2022, Ekambi Brillant entame son voyage vers l'au-delà. Ce 25 février 2023, ses camarades élèvent leur voix mélodieuse pour accompagner sa dépouille, inhumée dans la stricte intimité.
Démilitariser et dénazifier l'Ukraine, ces propos sont du président russe en février 2022. Vladimir Poutine annonçait par ses déclarations le lancement d'une opération militaire spéciale dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, un élément déclencheur du conflit russo-ukrainien. Un an après les dégâts humains et matériels qui sont énormes et les répercussions qui se font de plus en plus ressentir, quel est l'état des lieux? Élément de réponse dans ce reportage que signe Josiane Gok, Kevin Thiogo. On vous l'annonçait au début de ce journal, le Nigeria est aux urnes depuis ce samedi 25 février. Entre retard dans le début des votes et les plaintes des électeurs, la journée n'a pas été de toute aise pour les électeurs nigériens. À Lagos, nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Donald Brice Kamgan reviennent sur le déroulement du scrutin. Voici leur reportage. Dans la commune de Onyero, au centre de Lagos, il est environ 9h30. Les électeurs et les observateurs se tournent les pouces. Certains sont sortis de bonne heure, mais pas encore possible de mettre le bulletin dans l'urne. La commission électorale accuse 1 heure de retard. Quand je quittais Lekki où j'habite, je n'ai vu aucun responsable de la commission électorale. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils commencent très bientôt. En off, les officiels expliquent avoir eu des difficultés à acheminer le matériel électoral. Certains responsables commis à la tâche étaient en retard. Quelques minutes après, le vote commence dans ce bureau de Ideo Martins. Nous voulons quelqu'un de nouveau, pas ce que nous avons eu jusque-là. Nous voulons un vrai changement. On a été dans le 6e bureau de vote dans lequel nous assurons actuellement que tout va bien à ce qui concerne les votes, ça se passe bien. Si le vote est calme, des partisans de certains candidats notent que les logos de leurs leaders ne sont pas présents sur le bulletin unique, le cas notamment du Parti travailliste, de Peter Obi. Quand je votais, j'ai vu une dame qui disait qu'elle n'a pas vu le nom du candidat pour qui elle souhaitait voter sur le bulletin de vote. Sur ces irrégularités, la commission électorale se défend de les avoir corrigées au fur et à mesure qu'elles ont été détectées pendant le scrutin. Le candidat du parti au pouvoir, Ahmed Bola Tinubu, lui a voté autour de 10h30 en compagnie de son état-major. Il s'est ensuite offert un banc de foule après avoir accompli son devoir citoyen. Atiku Abubakar, l'opposant du PDP qui se présente pour la 6e fois à la présidentielle, a voté dans son fief du nord du pays, alors que Peter Obi a choisi Anambra, l'état dont il a été le gouverneur, pour accomplir son devoir citoyen. Environ 94 millions de Nigérians étaient attendus aux urnes. Le taux de participation des électeurs est très scruté. Après le dépouillement des votes au Nigeria, 2 candidats se démarquent. Il s'agit de Ahmed Bola Tinubu et de Peter Obi. Retournons au Nigeria où nous attendent déjà nos envoyés spéciaux pour le point sur le déroulement des élections au Nigeria. Bonsoir Donald Brice Kamga, quelles sont les dernières nouvelles? Bonsoir Douala, bienvenue à Lagos où la vie reprend pas pour son cours normal après cette journée de vote et la fin du dépouillement qui a eu lieu autour de 15h30. Dépouillement lui-même ayant suivi la clôture des bureaux de vote à 14h30 d'après la loi. Alors, que retenir de cette journée de vote? Quelques incidents dans les États de la partie nord du Nigeria, mais globalement, vote dans le calme et la sérénité dans la plupart des parties du territoire national. Ce soir, d'après nos observations et le tour que nous avons fait lors du dépouillement, 2 principaux candidats sortent du lot. Il s'agit de Bola Ahmed Tinubu du parti présidentiel l'APC
qui est l'ancien gouverneur de l'État de Lagos, 23 millions d'habitants et un État stratégique dans la conquête du pouvoir au Nigeria. Il a beaucoup de partisans ici dans la capitale économique, mais il est challengé dans la plupart des bureaux de vote par Peter Obi, qui est le porte-flambeau du parti travailliste. C'est un peu le plus jeune des vieux, si on pourrait s'exprimer ici, puisqu'il a 62 ans, là où les autres deux principaux candidats en ont 70 et 75. Alors, le candidat du parti travailliste a battu campagne, notamment sur les technologies de l'information et de la communication, très écouté des jeunes. On attendra donc de voir comment les résultats vont se présenter sur le plan national, sachant que la partie nord également du pays est une partie stratégique dans la conquête du pouvoir. D'ici 72 heures au maximum, c'est-à-dire au plus tard, mardi le 28 février prochain, les Nigérians devront savoir qui sera le prochain chef d'État. En tout cas, s'il est élu dès le premier tour, pour être élu dès le premier tour, il faut avoir la majorité simple plus 25% de voix dans au moins 2/3 des 36 États que compte le Nigeria. À défaut de cela, on passe à un deuxième tour qui a lieu 21 jours après le premier. De Lagos, Emmanuel Job, Donald Brice-Kamgan, Équinoxe Télévision. Merci Donald Brice-Kamgan pour ces dernières nouvelles sur le déroulement des élections au Nigeria à 72 heures pour savoir donc qui va remplacer Muhammadu Buhari à la magistrature suprême. C'est sur cette dernière information que nous passons à la deuxième partie de votre journal en langue anglaise. Once more, good evening for me, Armstrong Sanda. Bonsoir Christine Ravanda. Good evening to you once again. Ladies and gentlemen, good evening. Thanks for joining us in the second segment of news in the English language. It was a tense atmosphere in Buea headquarters of the southwest region of Cameroon during the day in activities marking the 2023 edition of the Mount Cameroon Race of Hope. 3 explosions got recorded along the line from Moliko Municipal Stadium to the top of Mount Cameroon, and at the end of the day at least 19 persons got registered wounded in the course of the unfortunate incident. And Manjikan Gabriel, the following report tells us that 1 person has been arrested already by security officials and is currently being questioned in connection to the explosion. His report. We are meeting you at Bunduma. Bunduma is a neighborhood here in the southwest region, precisely in Buea subdivision. Well, this is one of the neighborhoods that suffered a huge blow this morning as athletes participating at the Mount Cameroon race were going up the mountain after the launching at the Moliko Municipal Stadium. Right behind me, the house you see, we hear about 8 persons were injured as a result of an explosion that occurred here in the early hours of the day. And of course, that explosion took place by the side of a car. We hear that car has been abandoned for a long time, but nobody took particular note of the car until the explosion that occurred. At about 7:25, not so, that is when we heard the explosion. So all of us ran away. Even some of the runners ran away, went back, took the direction back to the stadium. Some of them went inside the quarter. Yes, there was a car. They have, the military have carried away the car. Where that military car is standing, that is where the car was. So they have taken the car to the station. I don't know. I saw 2. One small child, for about 5 years old, and the father. 1 man was arrested. Our neighbor, just opposite us here, who sells this motor part. Because he was keeping, maybe because he's keeping Dada, I don't know. This explosion that occurred here at Bunduma injured about 19 persons, according to what we were told. Among these 19 persons, we had some 3 children who sustained extensive burns. We have a 1 year and 6 months old baby, a 4 years old, and a 14-year-old child who had sustained extensive burns. And amongst these persons who also had injuries in the course of this explosion this morning, we had 2 athletes. One
one from Cameroon and another from Gabon. And the rest of the persons who were injured as a result of the explosions were those who were on the way to support athletes who were running up the mountain. We are welcoming you to the Buea Regional Hospital, where the 19 persons who were injured as a result of the explosions along the race course are being admitted. And here we met some of the athletes at the emergency unit. Some of them told us that they are getting better, but one of them told us that the explosion gave him a wound around the chest, and his legs are also swollen. He told us that he's faring well for now. I mean, after we reached around Biaka entrance, we immediately saw an explosive, and I was like the first person to contact it, and I just felt that, and I realized myself that I was down and blood was coming out from my chest, and immediately the ambulance just took me to the hospital because and that is where my race stopped. Many patients are getting better, as the doctor told us, and we are hoping that as the days goes by, most of them will be leaving their sick bed. Reporting for Equinoxe Television News at the Buea Regional Hospital, Francois Rodrigue de Koume, Smart Nchiken Gabriel on special assignment. My God, an extremely unfortunate incident there in Buea. But athletes from the northwest region of Cameroon, we here dominated this 28th edition of the Mount Cameroon Race of Hope. Issa Buba, in his third appearance at the mountain race, was the winner in the men's category, while Tata Karin also got the trophy as a winner in the female category, backing as her fifth win in the race so far. We have details with Smart Nchiken Gabriel once again. 4 hours, 40 minutes, 1 second was enough for 32 years old Adamu Issa Buba from the Northwest Regional League of Athletics to get the crown as the best senior male runner of the 28th edition of the mountain race. As he descended from the mountain from the governor's office through Bunduma, Bongo Square and Checkpoint, many Buea inhabitants were on the race course to cheer him up. It was just the third time Adamu Issa Buba was taking part in the mountain race. Adamu Issa Buba was closely followed by Amadou Abdou in the second place and 2022 winner of the race, Elvis Nsambingla, on the third spot. All the first three in the senior men's category arrived almost at the same time. In the senior women's category, 26 years old Tata Karin grabbed her fifth Mount Cameroon title after doing so in 2018, 2019, 2020 and 2022. Buea inhabitants say it was a great time they spent to see the athletes go up the mountain and back. It's exciting. I feel like wanting to run next time. This is actually my first time watching the match because I've been in a boarding school. It's not actually easy because even to trek it's not actually easy. Then running up to the mountain and coming down, it's actually, I wish the energy, more energy and strength. The race is so wonderful. I saw the first 10 guys and the 10 ladies. It's so amazing. It's a very wonderful experience. I'm so happy to be a witness of this wonderful occasion. Elegant. We are very happy to be at this mountain race. We are watching live Buea Bunduma precisely. Highlights of the day included the cutting of the 50th anniversary cake of the Mount Cameroon Race of Hope by the Minister of Sport and Physical Education, Chief Professor Narcisse Mwale-Kombi, who was representing the President of the Republic at the event, and the award of prizes to the meritorious winners in the veteran, junior and senior categories. 7-year-old Pantape Noel Chu entered the record book as the youngest athlete in this year's edition, which saw security reinforced with elements of Semil from Yaoundé brought to Buea.
And apart from getting the 50th anniversary cake, Minister Narcis Molekombi, Cameroon Sports Minister, also went to the Buea Regional Hospital where he met victims of the unfortunate incident earlier in the day. That is the explosion that saw at least 19 persons wounded. The minister, while at the Buea Regional Hospital, promised that the government of Cameroon will take full charge of persons wounded. Narcis Molekombi was also accompanied by key officials who were in Buea for that exercise. Standing close to Narcis Molekombi were officials from the Cameroon Athletics Federation. And I will talk something else. Makusa icon Ikambi Brian has been laid to rest in his native Dibombari in the Mungo division of the Littoral region of Cameroon, present to pay a last respect to the man who got Cameroonian dancing for several years. To Makusa and other genres of music were family members, friends, and well-wishers. Lucie Sieliengo is the lady on the story. Thousands of mourners were present at Dibombari to bid farewell to Makosa icon Ikambi Brian. During the solemn religious ceremony, the family members were consoled. God will open his arms to receive Ikambi Brian for everything he did. All we need to do is pray for his soul to rest. The award-winning artist, composer, according to his family, friends, colleagues, will always be remembered. It is a sad feeling for the entire world, Africa, Cameroon, Dibombari itself, since the departure of Ikambi Brian. The Makosa singer, during his burial, was decorated with a medal of senior officer of the National Order of Valor. Nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national de la valeur à titre posthume. His mortal remains were presented to the ancestors of Wuri on their way to Dibombari. The Makosa icon leaves behind family members, friends, colleagues, well-wishers, fans to mourn him. And out of Cameroon, we promised in our top stories that the election tension has gone down in Lagos and several parts of the Federal Republic of Nigeria. Nigerians across the 36 states are now looking forward to know who becomes their next president, taking over from Muhammadu Buhari, and also to know who will be their senators and members of the House of Representatives. Here now is our special envoy to Nigeria, senior journalist Babila Jonathan and Emmanuel Joe. Babila Jonathan, updates from Lagos, Nigeria. The election of the new president of the Federal Republic of Nigeria, senators and House representatives, ended at 2:30 p.m. That's the time stated by the Independent National Electoral Commission. But there is a possibility of extension of that time for polling stations that started very late. And vote counting has been going on since the voting ended. Here on Victoria Island, there are two candidates that are leading APC, ruling APC candidate Bola Ahmed Tinubu and Labour Party candidate Peter Obi. In most of the polling stations that we visited here on Victoria Island, Labour Party candidate Peter Obi is leading, and in some of the polling stations, the candidate of the ruling APC, Bola Tinubu, is also taking the lead with some few figures above the Labour Party. The Nigerians who took part in this election, and even those who didn't, are all expecting the results in the coming days. Now we're going to take you back to show you how the day unfolded across Lagos and in other parts of the Federal Republic of Nigeria. As you rightly said, Babila Jonathan, now let's just understand how the day unfolded in Lagos, but other parts of Nigeria. You are still the man on the beat.
From the early hours of the morning throughout the day, the main and minor streets of Lagos remained deserted. As from 8 a.m., voters began assembling at different polling stations and centers. They had to wait for close to 2 hours for the voting to start. The voting is supposed to be 8:30, but now they are not yet started. We don't know why. What's the reason? Nobody's know. Even the machine that we want to use for the voting, I did not even see anyone. The arrangement is kind of slow. We also noticed that here in Alausa we have some delay, but the thing is that we noticed also that the INEC agents or commission were already ready, they were on time, so the citizens started coming a little bit later. From Victoria Island to the mainland, voters were queuing up to choose their next president, senators and House representatives. Ruling APC candidate Bola Ahmed Tinubu voted in Alausa, Ikeja local government area. He expressed confidence in the outcome of the vote, just like all other voters we interviewed. In as much as it's a battle royale, we're expecting one victory. I voted for the best candidate, that's all. The people that I believe that they will do better than this present government. Some voters, notably at Bonikam, decried some irregularities in the voting process. I was given 3 ballot papers, the presidential, the senatorial and the House of Rep paper. So when I went through the paper, the logo of my conscience party, my own party I want to vote for, the Labour Party, appeared in the presidential. It appeared in the House of Rep, but the logo was not in the senatorial ballot paper. Before my turn, a woman actually wanted to cast her vote, and then in one of the ballot paper, the presidential ballot paper, she discovered that the party she wanted to vote for was actually omitted. The logo was not there, the party was not included, and that was so alarming and amazing. So she actually raised an observation, and we now discovered that some of the ballot paper actually they were having this omission. You know, in a ballot paper we have many pages, but that particular page that they gave to her was having that omission. And so when she complained, actually they changed another ballot paper, the presidential one specifically, and that one was complete. Some of the voters could not find their names on the list pasted at their polling stations. In my own polling units, there was no complete name of accredited voters, people that are eligible to vote in that polling unit. The names they printed was from alphabet A down to O. And the question is, the people that are actually having the names from P to Z, what happened to them? And that almost became a problem. Information coming to us from observers and other sources across the 36 states of the country revealed that the election unfolded with no major obstruction. Till now, as we are talking, we didn't get any wrong information. The other front runners, Peter Obi, voted in the east and Atiku Abubakar in the north. Babla Jonathan said he spoke to some observers which have been bringing their reactions subsequently, and one of such reactions came from Dr. Fomonyu Christopher, who is the Africa Regional Director at the National Democratic Institute. He is part of the observers observing the election in Africa's giant, the Federal Republic of Nigeria. We also had reports that some talks attacked some polling stations in states like Rivers, Imo, and also Lagos State. We shall be coming back to that. We're keen on activities unfolding in Nigeria, of course, a large neighbor to Cameroon. Ladies and gentlemen, that's what we put a stop to this edition of the news on your #1 television, Equinoxe. Stay tuned to interesting programs. Christine Babanda, have a nice evening. Also have a nice evening for me, Armstrong Sanda, et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.